Los píxeles rojos enseñan dónde puede estar pasando blanqueamiento en los últimos 7 días. So this image shows the bleaching alert area taken off the website on March 27th of 2023. I wanted to briefly review the hotspots and degree heating weeks so that it's clear. Our various categories are as follows. Va a enseñar las categorías de blanqueamiento que enseña el gráfico. So a bleaching watch occurs when sea surface temperatures exceed the long-term climatological maximum. That is when the hotspots begin to occur. A bleaching warning occurs when the hotspots or anomalies are equal to or greater than 1 degree Celsius. Entonces, un bleaching watch, que es el amarillo, empieza cuando es entre 0 y 1 grado más que el límite del coral antes de que pase el blanqueamiento. El bleaching warning es cuando es más que 1 grado después del límite del coral, cuando se va a empezar a blanquear. And so degree heating weeks accumulate as the summation of all the daily hotspots over the past 12 weeks. As I mentioned earlier, SST anomalies of 1 degree Celsius for 1 month are associated with bleaching, and this would equal 4 degree heating weeks. Can you say that again one more time, Eric? Oh yeah, sorry. Degree heating weeks accumulate as the summation of all the daily hotspots over the past 12 weeks. I'll stop there. Entonces, las semanas de alto riesgo a los corales se suman de los 12 semanas antes para tener un medio de calentamiento, y eso es como saca la cuenta de que se está calentando más que 4 grados con esa suma. You just mentioned the 4 degree heating weeks? Yes. Okay, I thought so. Okay. So when 4 degree heating weeks are accumulated, this equals an alert level 1 because bleaching is expected. Entonces, cuando hay 4 semanas de sobrecaliento, eso es igual a bleaching alert level 1. Entonces, el primer nivel de blanqueamiento. Thus, a 1 degree Celsius thermal anomaly for 1 week equals 1 degree heating week. 1 degree Celsius for 1 month equals 4 degree heating weeks. Entonces, una semana de alerta blanqueamiento es una semana igual a los degree heating weeks, donde suma sobre los pasados 12 semanas, y para 4 es 4 semanas de esos degree heating weeks. If the 1 degree Celsius anomaly persists for 2 months, this equals 8 degree heating weeks. 8 degree heating weeks equals an alert level 2 because this is when we expect mortality to start occurring. Entonces, cuando llega bleaching alert level 2 o blanqueamiento alerta nivel 2, eso es cuando dice que se va a morir permanentemente la arrecife de coral. Not only do we monitor the heat stress in near real time, but we also produce a 4-month coral bleaching outlook product. This gives managers information about the potential future heat stress for their reefs, answering the question, will my reef be at risk for bleaching soon? Están monitorearon en tiempo de verdad, y también hacen un pronóstico para que gente pueda saber cuándo pueden anticipar blanqueamiento. This forecast is model-based and utilizes NOAA's climate forecast system to provide weekly updates about possible future heat stress. This image shows the forecast as of March 28th. El modelo que usan es de NOAA, de clima, y tiene una actualización de una semana para decirte el pronóstico del blanqueamiento.
I now want to introduce you to our regional virtual stations. If you go to the Coral Reef Watch website and click on virtual stations, a Google Earth interface will open showing you the 214 stations that are currently operational. Eric, do you have a link to that website? Yeah, I can drop it in the chat after the, oh, I can exit out of it. Do you want me to drop it in the chat now or? Yeah, I think people could click on it. Sure. It's okay. We can search it here and we'll add it to the chat. Okay. 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 Can you repeat the statement, Eric, on the regional? Yes. So I now want to introduce you to our regional virtual stations. If you go to our Coral Reef Watch website and click on the virtual stations, this Google Earth interface will open, showing the 214 stations that are currently operational. Entonces hay un enlace de estaciones virtuales regionales y te pueden decir información del blanqueamiento y en ese enlace puedes ver lo que está diciendo estas estaciones virtuales y el enlace va a estar en el chat pronto. So for illustrative purposes, I'm going to focus on Fiji because it experienced bleaching in the past year. You can see the icon showing the locations of the various regional virtual stations. Entonces Fiji tenía blanqueamiento en el último año, entonces quiero usarlo como un ejemplo para enseñar cómo funcionan estas estaciones virtuales en el website. If I click on the Fiji virtual station, this icon will pop up that summarizes the current SST, hotspots, and degree heating weeks. Entonces, si ves, enseña todos los datos del sistema de Coral Reef Watch. Entonces, enseña la temperatura del mar, los puntos de caliente y las anomalías y las semanas de sobrecaliento. And within this pop-up, you can click on the alert gauges and outlook or time series graphs and data. Entonces, puedes ver el pronóstico y puedes ver cómo cambia con tiempo. If you click on the alert gauges for Fiji, a window like this opens. The panel on the left shows the current conditions at this virtual site, as well as the outlook or forecast for the next 12 weeks. Entonces, si ves a las alertas, te enseña al nivel de alerta que está actualmente y en las próximas 12 semanas. These are broken down into the current conditions, weeks 1 through 4, weeks 5 through 8, weeks 9 through 12. Entonces, te enseña el pronóstico entre las semanas 1 a 4, 5 a 8 y 9 a 12, desde el primer punto. As you can see, the outlook product is predicting heat stress to dissipate. The 4 gauges corresponding to the heat maps show you that an alert level 1 is predicted in 1 to 4 weeks, and a bleaching warning is predicted in 5 to 8 weeks. Entonces, enseña la alerta que va a disipar, pero ahorita va a ser nivel 1 en 1 a 4 semanas y va a ser un alerta en 5 a 8 semanas. In the top right is a 2-year time series graph of SSTs at this location that includes the accumulation of degree heating weeks. Can you say that one more time, Eric? Yeah, in the top right, you see a 2-year time series graph of SSTs at this location that also includes the accumulation of degree heating weeks. Entonces, arriba a la derecha puedes ver cómo cambia la temperatura del mar los pasados 2 años. And when I was looking at this area, I noted that this area had experienced alert level 2 heat stress 6 times in the past 9 years. This occurred in 2014, 2015, 2016,
2019, 2022, and 2023. Entonces, los pasados 9 años en Fiji, en Fiji, pasó alerta nivel 2 a 6 tiempos en 2014, 15, 16, 19, 22 y 23. The bottom right graph shows all years of the data, including the current year. You'll note the hottest years are associated with bleaching in 2023, 2014, and 2000. The year 2023 had the earliest accumulation of heat stress on record. Entonces, abajo en la derecha ves todos los años de datos que tienen y de los años más calientes, 2023 era el año que pasó lo más temprano en el año. Es decir, que era el año más caliente y era caliente y se puso caliente más temprano que todos los otros años, entonces era muy severo. Coral Reef Watch also serves other satellite and model-based decision support products. Coral Reef Watch también tiene otros productos que le dan servicio. These include a marine heat wave watch product, coral disease risk product for Hawaii, and a light stress damage product because bleaching response is due to interaction of high temperatures with high light. Esto incluye alerta de ola de calor marina, riesgo de enfermedad de coral en Hawái y daño por estrés ligero en el Caribe. We also produce an ocean color monitoring product, a suite of thermal history metrics, because we know that the history of thermal stress and ecological memory of a reef can influence future bleaching. And finally, we produce a larval connectivity model for Florida and Hawaii. Entonces tienen un monitoreo del color del océano porque sabe que eso puede afectar el blanqueamiento y tienen una de conectividad larval que también afecta el coral. Y solo para decir, el daño por estrés ligero no es ligero en inglés, es la misma palabra que luz, es el daño por estrés de luz. Eric, I just made a correction on the translation, but we should be good. Thanks. So now I'm going to switch gears and talk about the 2014 to 2017 global coral bleaching event. From 2014 to 2017, there was a third global coral bleaching event that took place. This was the largest and longest bleaching event on record, with many locations experiencing multiple bleaching events over this time frame. Entonces, va a hablar de un tercer evento mundial de blanqueamiento de coral registrado y era el más grande y más largo que sabemos de y afectó muchos arrecifes de coral por todo el mundo. The graph on the top shows the maximum heat stress during the event, and the one on the bottom is an animation of the event as it occurred. Entonces, el gráfico de arriba enseña el estrés de calor máximo. What was the bottom one, Eric? It's just a monthly maximum as the event unfolded. Y el gráfico de abajo es el máximo de blanqueamiento de cada mes. So more than 3/4 of the world's coral reefs experienced alert levels 1 or 2, and more than half of the reefs experienced multiple events. Entonces, 3/4 de los arrecifes de coral tenían alerta 1 o 2 del blanqueamiento y más que 50%. What was the second stat? 50%.
more than half the reefs experience multiple heat stress events. Y más que 50% tenían estrés de calor más que una vez. And this entire 2014 to 17 event is being summarized in a manuscript that's currently in revision. Y están escribiendo un papel para entregar sobre este evento. So now I want to step away from the pure science and show you all visually what the 2014 to 17 global coral bleaching event looked like. Entonces él quiere enseñar fotos de este evento que era muy severo. One of the first places to bleach was the Florida Keys. This photo shows you a coral reef in the Florida Keys undergoing a severe bleaching event. Está enseñando una foto en las islas de Florida, de Keys, a donde pasó el evento del blanqueamiento, y esto es como luce. 2014 and 2015 were the two warmest years on record for the Florida Keys, and the corals experienced back-to-back bleaching during these years. 2014 y 2015 eran los años más calientes alrededor de Florida, y estos 2 años había blanqueamiento en sus arrecifes. In April 2015, the Chagos Archipelago, which is one of the most remote reef regions on the planet, experienced bleaching. Here is a picture of table acroporid corals just starting to bleach. Most of these corals died. En el Chagos Archipiélago, en el Océano de India, uno de los lugares más remotos del mundo, está enseñando una foto de cuando empezó el blanqueamiento de ese arrecife. Corals are not the only thing that bleaches. Clownfish and anemones harbor algal symbionts just like corals. Many of you probably know that clownfish use these anemones to escape predators. When the anemone bleaches and dies, the clownfish likely get eaten. Entonces, este pescado que está enseñando se llaman clownfish, y ellos viven en estas formas que se llaman anemones, y también experiencia blanqueamiento como los corales. Entonces, cuando se muere este anemone, también se muere el pescado que estaba viviendo allí. For comparison, this is what a healthy anemone is supposed to look like. Thus, heat stress has both direct and downstream impacts to the high biodiversity that inhabits coral reefs. Esto es como se ve una anemone saludable, y es para enseñar el impacto de biodiversidad del arrecife, y si sabemos la salud del coral, podemos saber más de la salud de otras especies en el ecosistema. I now want to give a very recent example of bleaching on the Great Barrier Reef just this past year that illustrates the utility of Coral Reef Watch's products. Approximately 1 year ago, sorry, go ahead. Ahora va a dar un ejemplo de blanqueamiento de la Gran Barrera de Coral en 2021-2022 para enseñar cómo el producto de Coral Reef Watch funciona. Approximately 1 year ago, our Outlook product began predicting high levels of heat stress for the Great Barrier Reef. Hace un año empezaron a haber mucho estrés de calor en la Gran Barrera de Coral. These predictions were much earlier than the typical bleaching season for the Great Barrier Reef, so we did a deeper dive into the data. Este evento de estrés estaba pasando mucho más temprano en la temporada que normal. Entonces querían investigar más. What we found is that the minimum temperatures from November to December on the Great Barrier Reef were higher than all previous maximum temperatures over that same time period for 87% of the pixels. Donde encontraron para 87% de los píxeles del arrecife, las temperaturas mínimas noviembre a diciembre fueron mayores que todas las temperaturas máximas anterior durante el mismo
periodo de tiempo desde 1985. Thus, the majority of the Great Barrier Reefs started the Southern Hemisphere summer with more accumulated heat stress than ever before. We sounded the alarm and published a paper saying that bleaching was likely on its way. La Gran Barrera de Coral comenzó la temporada de verano 2021-2022 con más estrés por calor acumulado que nunca. Entonces estaban dando alertas que esto estaba pasando. This figure clearly illustrates that sea surface temperatures on the Great Barrier Reef were much higher than ever before in the satellite record during the latter half of 2021. Entonces, en la última parte de 2021, los satélites estaban enseñando temperaturas de mar muy altos. This animated GIF shows you the progression of heat stress as it developed along the Great Barrier Reef at the end of 2021 and the beginning of 2022. Esta animación enseña cómo desarrolló el estrés de calor sobre ese periodo del fin de 2021 y empezando en 2022. A few things to notice. First, the heat stress was focused on the far northern portion of the Great Barrier Reef. And second, there was an initial heat stress event, followed by a brief respite, and then a second heat stress event. Entonces, dos cosas que anotar. Empezó en el norte y había una ronda inicial, entonces se descansó un poquito el estrés de calor, pero entonces empezó otra vez una segunda vez. So, in essence, there were two heat stress events in close succession on the Great Barrier Reef in 2021 and 2022. En resumen, había dos eventos, uno seguido del otro en 2021 y 2022. Following the aerial bleaching surveys undertaken by the Great Barrier Reef Marine Park Authority and the Australian Institute of Marine Science, Dr. Neil Canton confirmed that the bleaching prevalence and severity of the event corresponded with the predictions from Coral Reef Watch. Entonces, con el pronóstico de Coral Reef, bueno, Dr. Neil Canton de Australia pudo confirmar dónde está colocado la arrecife de coral de Gran Barrera. Él pudo confirmar el pronóstico que hizo la NOAA de Coral Reef Watch. So, in summary, the Great Barrier Reef was hit with its sixth mass bleaching event since 1998. En resumen, el blanqueamiento de la Gran Barrera de Coral era el evento más severo desde el 1998. And perhaps the most concerning is that this was the fourth such event in the past 7 years. So we're starting to flirt with annual bleaching. Entonces, esto es muy peligroso porque este es el cuarto evento en los últimos 7 años. Entonces, estamos pensando que puede ser que el blanqueamiento en la Gran Barrera de Coral puede pasar cada año. Coral Reef Watch products predicted the event in advance and predicted the severity of the event as it unfolded. Coral Reef Watch, el producto, pudo ver este evento en avanzado y pudo ver la gravedad del evento también. And lastly, this was the first bleaching event on the Great Barrier Reef during La Nina, which historically coincides with cooler conditions on the Great Barrier Reef. Y también este blanqueamiento masivo pasó durante una La Niña, a donde las temperaturas del mar se piensan ser más frío. So in conclusion, Coral Reef Watch has been doing this since 1997 and has been an incredibly valuable resource for documenting and understanding the impacts of climate change on coral reefs. We are still the only global coral bleaching warning network. Coral Reef Watch es el único
red de blanqueamiento de coral y ha estado operando desde 1997. We engage with resource managers, scientists, and the public to help develop, improve, and implement these products. Our products are currently being served through multiple collaborators, online data portals, like the Allen Coral Atlas. Coral Reef Watch se involucra directamente con su extensa comunidad de usuarios y proveedores de datos satelitales en la investigación, el desarrollo, la entrega, la mejora y la capacitación de productos en las aplicaciones apropiadas de los productos. Los datos y imágenes de Coral Reef Watch están disponibles a través de los portales de datos en línea de muchos colaboradores. So I'd like to thank everybody on behalf of the Coral Reef Watch team and my translator Javier for helping out. Very helpful. Thank you for your time. Muchas gracias por tu tiempo. Ok, muchas gracias a Eric y a Javier. Creo que ya no tenemos tiempo. Hay unas preguntas en el chat, pero se las vamos a mandar a Eric y vamos a mandarlas a los participantes. So unfortunately, we are out of time, but thank you so much, Eric and Javier, for your time and for all the valuable information. There are a few questions in the chat, but we will be sending them over to Eric and we'll be disseminating to the participants later. But thank you so much. Thank you.